Hay películas que se estrenan triunfan durante una temporada y después desaparecen poco a poco de la memoria colectiva, y luego es en esas películas que parecen regresar cada Navidad como si nunca hubieran pasado los años. Home Alone, estrenada en 1990, pertenece claramente a esa segunda categoría. Cada diciembre, nuevas generaciones descubren sus personajes, sus situaciones cínicas y su ambiente navideño, mientras quienes la vieron por primera vez hace décadas vuelven a ella buscando algo mucho más difícil de encontrar: nostalgia. Lo sorprendente es que Home Alone no depende únicamente de la Navidad para funcionar. Si quitamos los árboles decorados, las luces, la nieve, los villancicos y los regalos, todavía queda una historia sencilla pero extraordinariamente efectiva sobre independencia, familia, miedo, creatividad y la necesidad de sentirnos queridos. Precisamente esa combinación explica por qué la película consigue convertirse en una tradición cinematográfica y no simplemente en otra comedia familiar. La premisa resulta inmediatamente atractiva por parte de una fantasía infantil que muchos espectadores alguna vez imaginaron que pasar si un niño pudiera cuidarse completamente solo en casa y hacer todo lo que normalmente tiene prohibido. Para un adulto, la idea puede parecer caprichosa e incluso peligrosa. Para un niño, representa durante unos instantes una libertad absoluta. A comienza una de las grandes virtudes de la película. La historia entiende perfectamente cómo funciona la imaginación infantil. Una cosa que normalmente representa reglas, horarios y obligaciones se transforma de repente en un territorio de libertad. Y el protagonista puede tomar decisiones sin que sus padres estén constantemente diciendo que hacer. Puede comer lo que quiera, organizar su tiempo y descubrir capacidades que probablemente nunca have tenido oportunidad de poner a prueba. Pero la película no se queda en esa fantasía. Después de presentar la independencia como algo divertido, también muestra su lado emocional. Estar solo significa tener libertad, pero también significa enfrentarse a situaciones que pueden producir miedo y inseguridad. Esa combinación de diversión y vulnerabilidad hace que el concepto sea mucho más interesante. Uno de los motivos por los que Home Alone contiene a funcionando tan bien es que el público puede entender al protagonista des diferentes edades. Un niño puede imaginar lo emocionante que es tener una casa para es mismo. Un adolescente puede reconocer el deseo de independencia. Y un adulto puede observar la situación desde una perspectiva completamente diferente, comprendiendo la responsabilidad y preocupación que implica cuidar un menor. Esta capacidad de cambiar de significado dependiendo de la edad del espectador es una característica típica de los grandes clásicos familiares. La Navidad desempeña un papel fundamental por convertir la historia en algo más emocional. Durante estas fechas, las familias suelen reunirse, viajar y pasar más tiempo juntas. Existe una expectativa cultural muy fuerte de felicidad, unión y celebración. Por eso, la idea de estar separado de la familia durante Navidad genera un contraste emocional particularmente poderoso. La película utiliza ese contraste de manera inteligente. Por un lado, tenemos la energía, el humor y la emoción de la temporada navideña. Por otro, existe una sensación de soledad que poco a poco adquiere mayor importancia.
Esta combinaci en hace que la historia no cínicamente una comedia de situaciones, sino también en una reflexi en sencilla sobre lo que significa pertenecer a una familia. Y ac aparece uno de los elementos más importantes del film. La familia no es presentada como perfecta. La familia McCallister es ruidosa, desorganizada y llena de discusiones. Hay demasiadas personas, demasiadas conversaciones y demasiado movimiento. Precisamente por eso resulta reconocible. Muchas familias pueden verse reflejadas en es caos previo a un viaje importante. La película exagera determinadas características para conseguir efectos cínicos, pero detrás de esa exageración existe una observación bastante realista. Cuando muchas personas están juntas, especialmente durante momentos de estrés, es fácil que alguien se sienta ignorado. Y el protagonista comienza precisamente desde esa sensación. Antes de la gran aventura, experimenta frustración y enojo. Se siente poco escuchado y cree que nadie comprende lo que es viviendo. Esa emoción inicial es importante porque permite comprender que su posterior deseo de independencia no aparece de la nada. Y el film convierte entonces una frustración infantil en una oportunidad de crecimiento. A medida que la situación cambia, el protagonista descubre que ser independiente no significa simplemente hacer lo que uno quiere. También significa asumir consecuencias, tomar decisiones y enfrentarse a problemas inesperados. Esta es una de las lecciones más interesantes escondidas dentro de una película que, en apariencia, es principalmente una comedia. La creatividad se convierte en otra característica fundamental. Y el protagonista no posee recursos extraordinarios ni poderes sobrenaturales. Su principal herramienta es su capacidad para observar el entorno y utilizar objetos cotidianos de formas inesperadas. Esto genera una conexión muy particular con el público infantil. La película transmite la idea de que la imaginación puede transformar un espacio ordinario en algo extraordinario. Una casa común puede convertirse en un escenario de aventura simplemente porque alguien aprende a verla de otra manera. Es concepto también explica parte del atractivo visual de la producción. La casa no funciona únicamente como escenario, prácticamente se convierte en un personaje. Sus habitaciones, escaleras, puertas, estanos y espacios exteriores forman parte de la identidad de la película. La arquitectura permite que el espectador comprenda fácilmente el espacio y anticipe posibilidades. Saber de en determinados lugares crea una especie de mapa mental que aumenta la tensión y, al mismo tiempo, facilita el humor físico. Otro elemento esencial es la ambientación navideña. Las luces cílidas, los árboles decorados, la nieve y los interiores llenos de adornos crean una estética que se ha convertido en sinónimo de Navidad para millones de espectadores. La película entiende que la nostalgia no depende únicamente de recordar una historia, también depende de recordar sensaciones. Y el faro del invierno, las luces en las ventanas, la música navideña, las reuniones familiares y la expectativa de los regalos forman parte de una memoria colectiva. Por eso, cuando una persona vuelve a ver Home Alone años después, no necesariamente est regresando únicamente a la película, est regresando también a una época de su propia vida.
La música desempia un papel fundamental en esa experiencia. La banda sonora ayuda a convertir momentos aparentemente sencillos en recuerdos cinematográficos. Las melodías asociadas con la Navidad producen una sensación de familiaridad incluso antes de que el espectador recuerde exactamente qué ocurre en una determinada escena. Es fenómeno explica por qué la película se ha convertido en una tradición anual. No es simplemente una producción en que la gente decide ver. Para muchas familias forma parte de un ritual navideño. Otro aspecto que merece atención es el equilibrio entre humor y emoción. Si Home Alone fuera únicamente una colección de situaciones cómicas, probablemente no habría alcanzado semejante longevidad. La película necesita que el espectador se preocupe por sus personajes, y el humor funciona mejor porque existe algo emocional debajo de él. La soledad, el deseo de ser comprendido y la importancia de la familia proporcionan una base emocional que permite que las situaciones absurdas resulten más significativas, y el espectador puede reírse de las situaciones exageradas y, al mismo tiempo, comprender por qué el protagonista desea volver a sentirse conectado con las personas que ama. Los antagonistas también contribuyen enormemente al tono de la película. Su presencia transforma la fantasía de independencia en una situación en que exige responsabilidad. Además, la personalidad de los villanos permite introducir una gran cantidad de humor físico y situaciones exageradas. Sin embargo, el verdadero centro de la película nunca deja de ser el protagonista. La aventura exterior funciona como una herramienta para mostrar su evolución interior. Al comienzo, la independencia parece un sueño. Más adelante, se convierte en una responsabilidad. Y finalmente, la experiencia permite comprender mejor el valor de aquello que inicialmente parecía molesto o insignificante, la familia. Es requerido emocional y sencillo, pero extremadamente efectivo. Y quiz es así la verdadera razón por la que Home Alone nunca envejece. No necesita depender de referencias temporales complicadas ni de tendencias pasajeras. Su historia se construye alrededor de emociones universales. Querer ser escuchado, sentir solo, descubrir independencia, enfrentar miedo y comprender su ento significan las personas que amamos. Además, la película posee una cualidad que pocas producciones consiguen mantener durante décadas. Puede ser vista por niños y adultos simultáneamente, pero cada grupo encuentra algo diferente. Los niños ven aventura, los adultos ven nostalgia. Los padres pueden observar una historia sobre familia y responsabilidad. Y quienes crecieron con la película encuentran una conexión emocional con su propia infancia. Por eso, Home Alone no es simplemente una comedia navideña de 1990. Es una obra que consigue convertir una fantasía infantil en una experiencia cultural compartida. Su legado demuestra que una película no necesita ser complicada para ser profunda. A veces, una idea aparentemente sencilla un niño que termina solo durante Navidad puede convertirse en una historia capaz de sobrevivir generaciones enteras. Y cuando llegan nuevamente las fiestas, las luces comienzan a encenderse y las familias se reúnen frente al televisor, la película recupera su magia. Porque, después de más de 3 décadas, la verdad,
que hace que un personaje infantil consiga permanecer en la memoria del público durante más de 3 décadas. No basta con que sea divertido, inteligente o carismático. Tiene que representar algo con lo que diferentes generaciones pueden identificarse. Y esa es precisamente una de las razones por las que Kevin McCallister se convierte en uno de los protagonistas infantiles más reconocibles de la historia del cine familiar. A primera vista, Kevin parece simplemente un niño travieso con una imaginación extraordinaria. Pero cuando se observa su personalidad con mayor atención, aparece un personaje mucho más interesante. Es curioso, impulsivo, independiente, sensible y, sobre todo, profundamente humano. No es presentado como un niño perfecto. Comete errores, se enfada, siente miedo y toma decisiones impulsivas. Precisamente esas imperfecciones hacen que el público pueda identificarse con él. Uno de los elementos más importantes de Kevin es su deseo de ser tomado en serio. Al principio, muchas de sus emociones parecen quedar perdidas dentro del enorme caos familiar que lo rodea. Hay muchas personas hablando, muchas opiniones y muchas situaciones ocurriendo simultáneamente. Kevin intenta encontrar su propio espacio dentro de ese ambiente. Esta característica resulta especialmente reconocible para los espectadores jóvenes. Los niños muchas veces sienten que los adultos no comprenden completamente sus preocupaciones. Para ellos, problemas que pueden parecer pequeños desde una perspectiva adulta pueden sentirse enormes. Home Alone comprende esa diferencia y la utiliza como uno de los fundamentos emocionales de su protagonista. Kevin también representa la fantasía de independencia. Para un niño, imaginarse completamente libre de las reglas familiares puede resultar emocionante. No tener que responder constantemente a los adultos parece, inicialmente, una situación perfecta. Pero la película convierte esa fantasía en una experiencia de aprendizaje. La independencia tiene consecuencias. Cuando nadie est presente para solucionar los problemas, cada decisión en adquirir mayor importancia. Kevin comienza a descubrir que ser responsable significa mucho más que poder hacer lo que uno quiera. Esta transformación es una de las razones por las que el personaje resulta tan efectivo, y el espectador no observa únicamente a un niño enfrentando circunstancias extraordinarias, observa a un niño que está aprendiendo a enfrentarse a sí mismo. Su inteligencia también juega un papel fundamental. Kevin no es un héroe tradicional. No posee fuerza sobrenatural ni habilidades extraordinarias. Lo que tiene es capacidad para observar, imaginar y encontrar soluciones utilizando los recursos disponibles. Este detalle resulta particularmente importante porque convierte la creatividad en su principal herramienta. La película transmite es una idea muy atractiva para el público infantil. No siempre gana quien posee más fuerza, sino quien se pensar de manera diferente. Kevin observa su entorno y encuentra posibilidades que otras personas no consideran. La casa, que inicialmente es simplemente el lugar donde vive, comienza a convertirse en un espacio lleno de oportunidades. Desde el punto de vista cinematográfico, esta característica permite que el espectador participe mentalmente en el proceso. Cada habitación parece esconder una posibilidad. Cada objeto cotidiano puede adquirir una función inesperada. La casa se transforma, por lo tanto,
en una extensión de la imaginación de Kevin, pero existe otra característica que hace que el personaje sea memorable, su capacidad para enfrentar el miedo. La película no presenta a Kevin como alguien que nunca tiene miedo, al contrario, su vulnerabilidad es fundamental para comprenderlo. Y el hecho de que sienta temor hace que sus decisiones posteriores tengan mayor valor. La verdadera valentía no consiste en no sentir miedo, sino en continuar actuando a pesar de él. Esta idea convierte a Kevin en un personaje mucho más humano, y el público no admira únicamente su inteligencia. También observa cómo aprende a superar situaciones que inicialmente parecen demasiado grandes para él. Además, existe una dimensión emocional relacionada con la familia. Aunque inicialmente Kevin desea alejarse de todos, su experiencia demuestra que la independencia absoluta no necesariamente produce felicidad. Esta contradicción es fundamental. Y el personaje descubre que puede disfrutar de cierta libertad y, al mismo tiempo, equer profundamente de menos a las personas que forman parte de su vida. La película utiliza esta experiencia para presentar una idea sencilla. Podemos sentirnos frustrados con nuestra familia y seguir queriéndola profundamente. Esa contradiction forma parte de prácticamente todas las relaciones familiares. Nadie vive permanentemente en armonía con las personas que ama. Existen discusiones, desacuerdos y momentos de frustración, pero esas dificultades no eliminan necesariamente el vínculo emocional. Kevin representa precisamente esa realidad. Otro elemento interesante es su sentido del humor, y el personaje posee una personalidad expresiva que permite que las situaciones sean divertidas incluso cuando existen. Sus reacciones exageradas ayudan a crear momentos memorables y contribuyen al tono cómico de la película. La expresión facial del personaje también se convierte en una parte importante de su identidad cultural. Determinadas reacciones de Kevin quedaron grabadas en la memoria colectiva y posteriormente fueron utilizadas innumerables veces en memes, referencias y conversaciones populares. Esto demuestra cómo un personaje puede trascender la película original. Kevin deja de ser únicamente un protagonista cinematográfico y se convierte en un símbolo de la infancia, la independencia y el caos navideño. Su popularidad también es relacionada con el hecho de que no intenta parecer un adulto pequeño, se comportándose como un niño. Su lógica es infantil, su imaginación es exagerada y sus emociones son intensas. Este detalle resulta esencial. Muchas historias infantiles cometen el error de escribir personajes jóvenes como si fueran adultos extremadamente inteligentes que simplemente tienen cuerpos pequeños. Kevin funciona mejor porque conserva una perspectiva infantil. Puede ser brillante en determinados momentos y completamente impulsivo en otros. Puede tomar una decisión inteligente y después cometer un error evidente. Puede sentirse valiente y, poco después, experimentar miedo. Esa combinación de contradicciones crea autenticidad. También resulta importante analizar el personaje desde una perspectiva contemporánea. Algunas situaciones de la película pertenecen claramente al contexto de 1990, pero las emociones de Kevin continúan siendo reconocibles. La tecnología cambia, la sociedad cambia, las formas de entretenimiento cambiarán. Pero los sentimientos de un niño que quiere independencia,
atensi en vicario siguen siendo prácticamente universals. Esa es una de las razones principales por las que nuevas generaciones continúan conectando con el personaje. Otro aspecto interesante es su relación con el espacio. Kevin aprende a conocer profundamente su casa. Esa familiaridad le proporciona seguridad y le permite utilizar el entorno de manera creativa. En términos cinematográficos, esto genera una sensación de estrategia, y el espectador empieza a comprender que el protagonista conoce el espacio mayor que quienes intentan enfrentarlo. La casa deja entonces de ser simplemente un escenario y se convierte en parte de la personalidad de Kevin. Cada espacio representa una posibilidad. Cada objeto puede convertirse en una herramienta. Cada movimiento dentro de la casa adquiere importancia. Esta relación entre personaje y escenario es una de las razones por las que la película tiene una identidad visual tan fuerte. Kevin también representa una fantasía de autosuficiencia que muchos espectadores pueden reconocer. Existe algo universalmente atractivo en la idea de descubrir que somos capaces de hacer cosas que nunca habíamos intentado. La película exagera esa idea para producir comedia, pero debajo de las situaciones absurdas existe una reflexión real sobre el crecimiento. A veces no descubrimos nuestras capacidades hasta que las circunstancias nos obligan a utilizarlas. Y es precisamente uno de los grandes viajes emocionales del personaje. Kevin comienza pensando que estar solo es maravilloso. Después descubrir que estar solo implica responsabilidades. Finalmente comprende que la independencia no significa necesariamente alejarse de las personas que queremos. Esta evolución es sencilla, pero extraordinariamente efectiva. Por eso Kevin McCallister continúa siendo recordado tantos años después. No es memorable únicamente porque es divertido. Es memorable porque representa una etapa de la vida que casi todos pueden comprender. El momento en que queremos ser independientes, pero todavía necesitamos sentirnos protegidos y queridos. La película convierte esa contradicción en una aventura navideña llena de humor, emoción y nostalgia. Y quiz es esa sí la verdadera magia del personaje. Kevin no necesita ser perfecto para convertirse en héroe. Necesita ser humano. Necesita equivocarse. Necesita sentir miedo. Necesita aprender. Y, sobre todo, necesita descubrir que crecer no significa dejar de necesitar a los demás. Es mensaje continúa siendo tan poderoso hoy como lo era en 1990. Porque detrás del niño que todos recuerdan por su creatividad existe una historia mucho más profunda. La historia de alguien que quiere a demostrar que puede estar solo y termina comprendiendo su ento significaba realmente tener una familia. Cuando se habla de Home Alone, lo primero que suele venir a la mente son las situaciones cínicas, la casa decorada para Navidad y la enorme creatividad de Kevin. Sin embargo, debajo de todo es humor existe una dimensión emocional mucho más profunda. La película utiliza la Navidad como escenario para hablar de algo que todos podemos comprender. El valor de la familia y el vacío que sentimos cuando las personas que queremos ya no están a nuestro lado. La Navidad funciona como mucho más que una poca del al, y es un símbolo de unión. Normalmente asociamos estas fechas con reuniones familiares, comidas especiales, regalos, música y recuerdos. Por eso,
la separación del protagonista adquiere un significado especial. Estar solo durante una época tradicionalmente asociada con la compa y de los seres queridos hace que la aventura tenga una dimensión emocional que va mucho más allá de la comedia. Al principio, la ausencia de la familia puede parecer una fantasía perfecta desde la perspectiva de un niño. No hay adultos diciendo que hacer. No existen discusiones constantes y aparentemente todo es bajo su control, pero esa sensación de libertad comienza a cambiar cuando aparece la soledad. Esta transformación constituye uno de los elementos más inteligentes de la película. En lugar de decir directamente que la familia es importante, la obra permite que el protagonista descubra esa verdad mediante su propia experiencia. La ausencia hace visible el valor de aquello que normalmente damos por sentado. Cuando convivimos diariamente con nuestra familia, es fácil concentrarnos en las discusiones, las reglas y las pequeñas molestias. Pero cuando esas personas desaparecen de repente, comenzamos a recordar también en los momentos positivos. Esta idea tiene una enorme fuerza emocional porque prácticamente cualquier espectador puede identificarse con ella. Todos hemos tenido momentos en los que pensamos que estaremos mejor lejos de determinadas personas. Sin embargo, cuando esa distancia se convierte en realidad, podemos descubrir que extramos precisamente aquellas cosas que antes nos molestaban. Home Alone convierte esta contradicción en el corazón emocional de su historia. La película también presenta una reflexión interesante sobre el perdón. Las familias no son perfectas. Existen discusiones, errores, malentendidos y momentos de frustración. Pero una relación familiar no se define únicamente por esos conflictos. La reconciliación representa la posibilidad de reconocer que el amor puede sobrevivir incluso después de momentos difíciles. Esta idea resulta especialmente apropiada para una película navideña. La Navidad tradicionalmente representa una oportunidad para reunirse, tirar a ciertas diferencias y recuperar vínculos importantes. Por eso, el regreso de la conexión familiar posee un significado mucho mayor que simplemente terminar una aventura. Representa la recuperación de aquello que realmente importa. Otro elemento emocional interesante es la sensación de vulnerabilidad. Cuando Kevin es solo, inicialmente parece tener el control absoluto, pero poco a poco comprende que la independencia también puede generar miedo. La película aprovecha esta contradicción para mostrar que ser independiente no significa no necesitar a nadie. Una persona puede ser inteligente, valiente y capaz de resolver problemas, y aún es necesitar afecto, compa y seguridad emocional. Este mensaje es especialmente importante para los espectadores jóvenes porque el deseo de independencia forma parte natural del crecimiento. Los niños quieren demostrar que pueden hacer las cosas solos. Los adolescentes quieren tener mayor libertad. Los adultos buscan autonomía. Pero en todas estas etapas continúa existiendo una necesidad humana fundamental. Sentir que pertenecemos a algún lugar y que existen personas que se preocupan por nosotros. La Navidad representa precisamente ese sentimiento de pertenencia. Otro personaje importante desde esta perspectiva es el vecino que inicialmente parece distante y misterioso.
Su presencia introduce una segunda reflexión sobre la soledad. La película demuestra que las apariencias pueden ser engañosas. Una persona que parece intimidante o inaccesible puede estar enfrentando sus propios problemas emocionales. Esta idea amplia el mensaje de la película es el de la relación familiar. No se trata solamente de valorar a nuestros seres queridos, sino también de aprender a mirar a otras personas con mayor empatía. La soledad no siempre resulta evidente desde el exterior. Algunas personas pueden estar rodeadas de gente y sentirse completamente solas. Otras pueden parecer distantes porque están atravesando dificultades que nadie conoce. La película utiliza esta dimensión para mostrar que la conexión humana puede aparecer en lugares inesperados. La Navidad, entonces, se convierte en una oportunidad para establecer nuevos vínculos y recuperar otros que parecen perdidos. Este enfoque ayuda a explicar por qué Home Alone puede producir emociones tan diferentes. En un momento el espectador está riendo, poco después puede sentirse nostálgico o incluso conmovido. La mezcla de emociones es una de las características que distinguen a los grandes clásicos familiares. La película nunca abandona completamente el humor, pero tampoco permite que el humor destruya la dimensión emocional. Ese equilibrio requiere una construcción narrativa muy cuidadosa. Las escenas cómicas mantienen el entretenimiento, mientras que los momentos más tranquilos recuerdan al público que existe un conflicto emocional detrás de todo lo que está ocurriendo. La música refuerza constantemente esta dualidad. Las composiciones más alegres ayudan a construir la sensación de aventura y celebración, mientras que los momentos musicales más emotivos acompañan la reflexión sobre la familia y la soledad. La Navidad también influye en la estética general de la película. Las luces cálidas, la nieve y la decoración crean una sensación de seguridad y nostalgia. Esta estética contrasta con la sensación de vacío que aparece cuando el protagonista está completamente solo. La misma casa puede parecer divertida en un momento y extremadamente silenciosa en otro. Ese contraste demuestra cómo la percepción de un espacio depende de las personas que lo habitan. Una casa llena de familiares puede resultar caótica, pero una casa completamente vacía puede sentirse demasiado grande. Esta es una de las ideas visuales más interesantes de la película. Y el hogar no representa únicamente un edificio, representa pertenencia. Por eso, el conflicto emocional de Home Alone puede entenderse también como una búsqueda del verdadero significado de la palabra hogar. Y el hogar no es simplemente el lugar donde dormimos, es el lugar donde existen personas que nos conocen, nos cuidan y forman parte de nuestros recuerdos. Esta interpretación explica por qué el regreso de la familia posee tanta fuerza emocional. Después de experimentar independencia y miedo, el protagonista comprende que la seguridad emocional tiene un valor que no puede ser reemplazado por la libertad absoluta. Y esta es probablemente una de las enseñanzas más profundas de la película. No se trata de decir que la independencia sea mala. Al contrario, la independencia es necesaria para crecer. Pero la película recuerda que independencia y conexión no son conceptos opuestos. Una persona puede aprender a cuidarse a sí misma sin dejar de valorar a quienes la rodean. Puede crecer sin abandonar sus raíces.
Puede ser fuerte sin dejar de aceptar ayuda. Puede querer libertad y, al mismo tiempo, querer regresar a casa. Esta combinación de ideas hace que Home Alone sea mucho más que una comedia infantil. Y es una historia sobre crecer. Y es una historia sobre comprender a la familia. Y es una historia sobre descubrir que aquello que parece una molestia puede convertirse en algo que extramos profundamente. Y precisamente por eso continúa funcionando durante la Navidad. Cada nueva generación puede interpretar la película de una manera diferente. Un niño puede concentrarse en las aventuras y en el humor. Un adulto puede fijarse más en la familia. Una persona mayor puede experimentar principalmente la nostalgia. La película cambia dependiendo de quién la observa. Y esa es una de las características fundamentales de un verdadero clásico. En última instancia, el mensaje navideño de Home Alone puede resumirse en una idea muy sencilla. La familia puede ser imperfecta, pero los vínculos que construimos con quienes amamos poseen un valor enorme. La Navidad no necesita ser perfecta para ser significativa. Una familia no necesita ser perfecta para quererse. Y una persona no necesita tener una vida perfecta para encontrar un motivo para regresar a casa. Es equilibrio entre humor, aventura, nostalgia y emoción es precisamente lo que convierte a Home Alone en una tradición cinematográfica. Por cuando terminan las risas y desaparece el caos, queda algo mucho más importante. El recuerdo de que, al final, todos necesitamos un lugar al que regresar y personas con las que compartirlo. Desde el punto de vista cinematográfico, esto permite que el público desarrolle una especie de mapa mental de la vivienda, y el espectador comienza a reconocer sus diferentes redes y entiende cómo están conectadas. Esta familiaridad resulta fundamental para generar tensión y humor, porque permite anticipar determinadas situaciones sin necesidad de explicarlas constantemente.
Durante muchas escenas, la casa aparispada por tonos sólidos que producen una sensación de comodidad. Esa iluminación en ayuda a construir la idea de hogar y seguridad, incluso cuando el protagonista se encuentra solo. Y el contraste entre interiores sólidos y exteriores feroz también resulta muy efectivo. La nieve y las temperaturas invernales crean una sensación de aislamiento, mientras que las luces interiores sugieren protección. Es contraste visual refuerza uno de los temas principales de la película. La diferencia entre estar físicamente protegido y sentirse emocionalmente acampado. Cuando comienza a explorarla desde una perspectiva diferente, también comienza a descubrir capacidades que desconocen a. Aprende a organizar, observar y tomar decisiones. Y el espacio se convierte en un lugar de aprendizaje. La casa también posee una cualidad casi teatral. Sus habitaciones funcionan como diferentes escenarios dentro de una misma producción. Esto permite que el film alterne rápidamente entre comedia, tensión y emoción sin abandonar su identidad visual. Cada espacio puede generar una emoción distinta. Un lugar puede transmitir seguridad, otro puede producir misterio. Otro puede utilizarse para crear humor, otro puede convertirse en un punto de tensión. Esta variedad mantiene el ritmo visual de la película y evita que el escenario resulte repetitivo. Y el diseño interior también ayuda a representar la vida familiar de los McCallister. Los muebles, colors y objetos transmiten una sensación de prosperidad y comodidad. La casa parece pertenecer a una familia que tiene una vida estable y organizada, aunque el caos familiar demuestre que ninguna apariencia de perfección elimina los conflictos cotidianos. Desde una perspectiva nostálgica,
el dicio de la vivienda también en explica parte del zito de la película. La estica de los hogares estadounidenses de finales de los años 80 y comienzos de los 90 se convierte con el tiempo en una especie de célula cultural. Los muebles, los colores, los teléfonos, los objetos cotidianos y la decoración permiten que el espectador vea visualmente otra poca. Para quienes crecieron durante ese periodo, la película puede funcionar como una máquina del tiempo. Otro elemento fundamental es el ambiente exterior. La nieve, las calles tranquilas y las casas del vecindario crean una sensación de comunidad. La vivienda no es completamente aislada del mundo, forma parte de un barrio, y esa conexión con el exterior permite que la historia tenga una escala mayor que la de una simple casa. Y el contraste entre el interior y el exterior también ayuda a crear tensión. Dentro existe familiaridad, fuera existe incertidumbre, pero conforme avanza la aventura, Kevin aprende a utilizar ambos espacios de maneras diferentes. Esto demuestra nuevamente que el escenario no es pasivo. La casa y el vecindario participan activamente en la construcción de la experiencia cinematográfica. Por eso, décadas después del estreno, muchas personas reconocen inmediatamente la vivienda incluso aunque no recuerdan todos los detalles de la historia. La casa se convierte en un símbolo, y es un símbolo de Navidad, y es un símbolo de infancia, y es un símbolo de independencia, y, sobre todo, es un símbolo de hogar. Esa última idea es probablemente la más importante. La película comienza utilizando la casa como representación de algo que Kevin considera problemático. Después, el mismo espacio se transforma en el lugar donde demuestra su capacidad, enfrenta sus miedos y descubre si esto significa realmente su familia. Cuando observamos la casa desde esta perspectiva, su importancia aumenta considerablemente. No es simplemente el lugar donde ocurre una comedia, es el espacio físico que acampa la transformación emocional del protagonista. Y esa es precisamente la razón por la que se convierte en uno de los escenarios más reconocibles del cine navideño. Un buen escenario ayuda a contar una historia. Un escenario extraordinario se convierte en parte de la historia. La casa de los McCallister consigue hacer ambas cosas. Si Kevin es el corazón de Home Alone, Harry y Marv's son, sin duda,
una de las principales razones por las que la película funciona tan bien como comedia sobre el papel son simplemente dos ladrones que buscan aprovecharse de cosas vacías durante las fiestas, pero la película los transforma en algo mucho más memorable. Una pareja de antagonistas con personalidades completamente diferentes, una dinámica extraordinaria y una capacidad casi infinita para meterse en problemas. Lo interesante es que Harry y Marv no están construidos como villanos especialmente aterradores. La película no busca que el público los vea como amenazas realistas y profundamente oscuras. Su función principal es generar tensión, pero también humor. Y esa combinación permite que el espectador pueda disfrutar de sus fracasos sin perder la sensación de peligro. Harry representa el lado más calculador de la pareja. Parece convencido de que tiene experiencia suficiente para controlar cualquier situación. Tiene una actitud segura y, en determinados momentos, incluso arrogante. Su manera de comportarse transmite la sensación de alguien que cree tener siempre un plan. Marv, en cambio, funciona como el contraste perfecto. Es más impulsivo, menos cuidadoso y mucho más propenso a cometer errores. Su personalidad ayuda a generar una enorme cantidad de situaciones cómicas porque sus decisiones suelen complicar todavía más los problemas en los que ambos se encuentran. Esta diferencia entre los dos personajes es fundamental. Si Harry y Marv fueran exactamente iguales, probablemente no resultar en tan divertidos. La comedia surge precisamente de la interacción entre sus personalidades. Uno intenta mantener el control, y el otro contribuye constantemente al caos. Uno pretende parecer inteligente, y el otro suele demostrar que las cosas pueden salir mucho peor de lo esperado. Esta dinámica convierte a la pareja en una especie de dios cómico clásico. Y aparece uno de los grandes secretos del éxito de Home Alone. Los antagonistas no solamente sirven para crear obstáculos, también tienen personalidad propia, y el público recuerda sus características, sus expresiones, sus discusiones y su manera de reaccionar frente a las circunstancias. Eso significa que los espectadores no los perciben simplemente como obstáculos narrativos, los perciben como personajes. La película también utiliza una estrategia muy importante. El contraste entre la apariencia de los villanos y el tono general de la historia. Son adultos que pretenden cometer delitos, pero terminan enfrentándose a situaciones exageradamente cómicas. Es contraste permite que el público se sienta sin modo rendos de ellos. En una película más seria, los mismos personajes pueden resultar intimidantes. En cambio, su personalidad exagerada y su falta de preparación para determinadas situaciones los convierten en figuras casi caricaturescas. Pero eso no significa que carezcan completamente de peligro. La película mantiene una cierta sensación de amenaza para que las acciones del protagonista tengan consecuencias. Si Harry y Marv fueran completamente inofensivos, la aventura perder atención, y el equilibrio est en hacer que parezcan peligrosos dentro del universo de la historia, pero suficientemente cómicos para que el público pueda disfrutar de sus derrotas. Esta fórmula funciona especialmente bien en una comedia familiar.
Otro aspecto importante es que Harry y Marv representan un contraste directo con Kevin. Kevin es un niño pequeño que aparentemente posee pocas ventajas físicas. Harry y Marv son adultos y creen tener superioridad por su experiencia. Pero el protagonista tiene algo que los subestiman: conocimiento del entorno y capacidad de adaptación. Esta diferencia crea el conflicto central. Los adultos creen conocer la situación, y el niño observa y aprende. Los ladrones dependen de sus planes. Kevin depende de su creatividad, y cuando ambos enfoques entran en conflicto, aparece la comedia. La película también juega constantemente con las expectativas del público. Cuando parece que los antagonistas finalmente están cerca de conseguir su objetivo, algo cambia y la situación se vuelve inesperada. Este mecanismo es fundamental para mantener el ritmo, y el espectador sabe que Kevin está en desventaja física, pero también sabe que es extremadamente creativo. Por eso, cada encuentro genera anticipación. La pregunta no es únicamente qué ocurrir. La pregunta es si encontrar Kevin una solución. Y esa expectativa convierte a Harry y Marv en herramientas narrativas muy eficaces. Su función también ayuda a representar un conflicto entre experiencia y creatividad. Los ladrones creen que la edad y la experiencia deben darles ventaja, pero la película demuestra que la inteligencia también puede aparecer en lugares inesperados. Esta idea conecta directamente con uno de los mensajes centrales del personaje de Kevin. No necesitas ser el más fuerte para resolver un problema. Necesitas observar, necesitas pensar, necesitas adaptarte. Harry y Marv sirven como ejemplos de lo contrario. En determinados momentos, su exceso de confianza les impide reconocer lo que realmente es sucediendo. Esto es especialmente evidente en la manera en que subestiman al protagonista. Desde su perspectiva, enfrentarse a un niño debe ser sencillo, y precisamente esa suposición termina convirtiéndose en una de sus mayores debilidades. La película utiliza este error para producir una enorme cantidad de humor, pero también existe una dimensión interesante relacionada con la comedia física. Home Alone pertenece a una tradición de cine donde el cuerpo puede convertirse en una herramienta narrativa. Las reacciones exageradas, los movimientos imposibles y las situaciones absurdas forman parte del lenguaje humorístico de la película. Harry y Marv son perfectos para este tipo de comedia porque sus personalidades permiten exagerar sus reacciones, y el espectador no solamente observa lo que les ocurre, también observa cómo reaccionan. Y muchas veces la reacción resulta incluso más divertida que la situación original. Marv, especialmente, funciona muy bien porque su comportamiento exagerado permite convertir pequeños problemas en grandes momentos cómicos. Harry, por otro lado, intenta mantener cierta dignidad y control, lo que hace que sus frustraciones sean todavía más divertidas. La pareja funciona porque ambos representan formas diferentes de reaccionar ante el fracaso. Marv puede entrar en pánico, Harry puede enfadarse, y esa combinación genera una dinámica que mantiene vivo el humor. Otro elemento importante es su relación entre ellos. Aunque constantemente están metidos en problemas,
existe una especie de dependencia mutua, ninguno funciona completamente igual sin el otro. Esta relación ayuda a que el público recuerde ambos como una unidad. No son simplemente dos personajes separados, son la pareja. Y esa identidad compartida se convierte en una de las características más reconocibles de la película. La importancia de Harry y Marv también demuestra que los villanos no siempre necesitan tener una enorme profundidad psicológica para ser memorables. A veces, una personalidad clara, una buena química y una función narrativa precisa son suficientes. La película entiende perfectamente que necesita de ellos. No pretende convertirlos en personajes dramáticos. Los utiliza para aumentar el conflicto, generar humor y permitir que Kevin demuestre su creatividad. Y esa claridad narrativa es una de las razones por las que funcionan también. También resulta interesante analizar cómo la película los convierte prácticamente en parte de la tradición navideña. Cuando pensamos en Home Alone, no pensamos solamente en Kevin. Pensamos también en la pareja de ladrones que intenta entrar en la casa. Su presencia se convierte en parte de la identidad de la película. A través de ellos, la historia obtiene un elemento de aventura que evita que la película cínicamente una reflexión sobre familia y soledad. Ellos proporcionan movimiento, proporcionan conflicto, y, sobre todo, proporcionan comedia. Sin ellos, la creatividad de Kevin no tendrá el mismo propósito narrativo. Los protagonistas necesitan obstáculos, y los antagonistas existen precisamente para crear esos obstáculos. Pero Home Alone lleva esta idea un paso más al convertir a los obstáculos en personajes que el público disfruta viendo fracasar. Esa es probablemente la mayor diferencia entre Harry y Marv y muchos villanos tradicionales. Y el espectador no está esperando simplemente que sean derrotados. Está esperando descubrir cómo terminar metiéndose en problemas. Y esa expectativa continúa siendo una de las grandes razones por las que determinadas escenas de la película permanecen en la memoria colectiva. Además, su presencia refuerza el mensaje de que Kevin es creciendo. Cada nuevo desafío obliga al protagonista a pensar de manera diferente. La amenaza externa se convierte en una prueba interna. Kevin debe demostrar que puede mantener la calma, tomar decisiones y enfrentarse a situaciones que parecen demasiado grandes para él. Harry y Marv, por lo tanto, no son solamente antagonistas, son instrumentos del crecimiento del protagonista. Representan el desafío que obliga a Kevin a descubrir sus propias capacidades. Y esto conecta nuevamente con el tema principal de la película, la independencia. Kevin corre a demostrar que puede arreglarse solo. Los ladrones terminan convirtiéndose en la prueba definitiva de esa afirmación. La comedia funciona porque la película exagera la situación, pero el significado emocional permanece. Kevin descubre que puede hacer más de lo que pensaba. Harry y Marv descubren, demasiado tarde, que subestimaron a su adversario. Y el público descubre que los personajes más inesperados pueden convertirse en embalos cinematográficos. Después de más de 30 años, Harry y Marv siguen siendo recordados porque representan una combinación muy difícil de conseguir, peligro suficiente para generar tensión y humor suficiente para convertirse en figuras inolvidables.
No son los villanos ms poderosos del cine. No son los ms inteligentes. No son los ms adoradores. Pero son perfectos para Home Alone. Y quiz es así la verdadera razón de sucedido. Un buen antagonista debe adaptarse al mundo de su película. Harry y Marv no pertenecen a un thriller oscuro. Pertenecen a una comedia navideña donde la imaginación infantil puede convertir una casa común en un escenario extraordinario. Y dentro de ese universo, son exactamente lo que la historia necesita. Una de las razones por las que Home Alone continúa siendo tan divertida después de tantos años es su extraordinaria capacidad para transformar objetos cotidianos en elementos de aventura. La película toma una situación aparentemente sencilla y la convierte en un espectáculo de imaginación infantil, demostrando que no siempre se necesitan grandes recursos para enfrentarse a un problema. A veces, basta con observar el entorno de una manera completamente diferente. Kevin no tiene las herramientas de un héroe tradicional, no posee tecnología avanzada, entrenamiento especial ni fuerza extraordinaria. Su mayor ventaja es su imaginación, y precisamente por eso su personaje resulta tan atractivo. El público puede comprender de dónde vienen sus soluciones. La casa que normalmente representa una vida familiar cotidiana adquiere una nueva función. Para Kevin, cada habitación contiene posibilidades. Los objetos que normalmente pasan desapercibidos pueden convertirse en recursos para resolver problemas. Esta transformación es una representación perfecta de cómo funciona la imaginación infantil. Un niño puede mirar un objeto y no verlo únicamente por su función original. Puede imaginar otros usos, crear escenarios y convertir un espacio cotidiano en un mundo completamente diferente. La película aprovecha esa característica para construir gran parte de su humor. Pero detrás de las situaciones cómicas existe también una idea bastante interesante. La creatividad aparece muchas veces cuando no tenemos acceso a soluciones convencionales. Kevin est obligado a pensar de otra manera porque no puede depender de un adulto que resuelva sus problemas. Esa limitación se convierte en una ventaja inesperada. En lugar de preguntarse qué hará un adulto, empieza a preguntarse qué puede hacer él con lo que tiene disponible. Esta diferencia de perspectiva es fundamental. Los adultos suelen buscar soluciones siguiendo métodos conocidos. Los niños pueden experimentar con posibilidades que parecen absurdas. La película utiliza esta lógica para crear situaciones sorprendentes y, al mismo tiempo, reforzar la personalidad del protagonista. Kevin observa, analiza, experimenta, y adapta sus ideas. Ese proceso convierte su creatividad en una especie de superpoder, aunque nunca se presente literalmente como tal. La película también entiende que la planificación puede ser divertida cuando el público conoce el objetivo general pero desconoce exactamente cómo se desarrollar. Esta estructura genera anticipación, y el espectador comienza a preguntarse qué ocurrirá después. ¿Qué objeto es importante? ¿Qué espacio tendrá una función inesperada? ¿Qué idea se le ocurrir al protagonista? Esta expectativa mantiene el interés y convierte elementos cotidianos en piezas de un rompecabezas narrativo. La casa, por lo tanto, se convierte en un enorme tablero. Cada habitación tiene posibilidades. Cada objeto puede adquirir importancia, y cada decisión puede modificar lo que ocurre después.
Esta forma de construir la comedia es una de las razones por las que la película sigue siendo tan reconocible. Además, la creatividad de Kevin representa un aspecto importante de su crecimiento personal. Al principio, queer independencia porque es frustrado. Más adelante, descubre que la independencia requiere responsabilidad. La imaginación en la permite sobrevivir a situaciones difíciles, pero también necesita aprender a pensar antes de actuar. Es detalles que su evolución en sí es interesante. No se trata simplemente de un niño inteligente que encuentra soluciones. Se trata de un niño que está aprendiendo a controlar su miedo y utilizar sus capacidades de manera estratégica. La creatividad también es relacionada con la confianza. Cuando Kevin descubre que puede solucionar determinados problemas por sí mismo, empieza a creer más en sus propias capacidades. Es proceso es universal. Todos hemos experimentado momentos en los que una tarea parece imposible hasta que descubrimos una manera diferente de abordarla. La película convierte esa experiencia en una aventura exagerada, pero la emoción en detrás de ella es completamente real. Uno de los aspectos más divertidos es que Kevin no necesita que los objetos sean especiales, precisamente lo contrario. Utiliza elementos ordinarios. Esto permite que el público infantil imagine sus propias aventuras. Una casa común puede convertirse en un escenario de juego. Una habitación puede transformarse en un laboratorio de ideas. Un espacio cotidiano puede adquirir una nueva identidad. La película estimula la imaginación del espectador. Y quiz es así una de las razones por las que tantas personas recuerdan Home Alone con tanta nostalgia. No solamente recuerdan lo que ocurre, recuerdan cómo se sintieron al imaginar que ellos también podrán vivir una aventura semejante. La fantasía de quedar solo en casa tiene un enorme atractivo porque representa libertad absoluta. Pero la película add un segundo elemento, la necesidad de utilizar esa libertad de manera responsable. Es contraste es muy importante. Kevin obtiene la libertad que desea, pero descubre rápidamente que la libertad sin responsabilidad puede convertirse en un problema. La experiencia termina siendo una especie de leche en acelerada sobre madurez. La creatividad también permite que la película combine diferentes estilos de comedia. Existe humor visual. Existe humor basado en las reacciones de los personajes. Existe tensión. Existe sorpresa. Y existe una especie de juego estratégico entre Kevin y los antagonistas. Todo esto surge de una idea muy sencilla. Utilizar el entorno de una manera inesperada. Desde el punto de vista cinematográfico, esta estrategia permite que la película tenga un ritmo muy particular, y el público recibe información sobre el espacio y después observa cómo esa información adquiere significado. Cuando un objeto aparece previamente en una escena, puede parecer irrelevante, pero más adelante puede adquirir una función importante. Este mecanismo genera satisfacción porque el espectador siente que está descubriendo las posibilidades del escenario junto con Kevin. La creatividad se convierte en una herramienta narrativa. No es presente únicamente para producir humor. También ayuda a construir la estructura de la película. Cada nueva idea aumenta la expectativa. Cada nueva solución demuestra el crecimiento del protagonista.
Y cada nuevo obstáculo obliga a pensar de manera diferente. Existe Adam es una dimensión psicológica interesante. Kevin comienza enfrentando sus problemas desde la emoción, enfadado, frustrado y confundido, pero progresivamente aprende a observar antes de reaccionar. Esto representa una forma de madurez. La inteligencia emocional y la creatividad comienzan a trabajar juntas. No basta con tener buenas ideas. También hay que saber si utilizarlas. Esta combinación en convierte a Kevin en un protagonista mucho más interesante de lo que poder aparecer inicialmente. Otro aspecto importante es que la película no presenta la creatividad como algo exclusivamente intelectual. La creatividad también puede ser emocional. Kevin aprende a comprender sus propios sentimientos. Aprende a reconocer que extra a su familia. Aprende a valorar relaciones que antes consideraba molestas. Y aprende que demostrar independencia no significa rechazar el cariño de los demás. Por eso, su imaginación funciona en dos niveles. En el nivel externo, le permite enfrentarse a problemas. En el nivel interno, le permite comprender mejor quién es. Esta doble función hace que el personaje tenga una evolución mucho más completa. La película también demuestra que la creatividad puede surgir de la necesidad. Cuando todo funciona normalmente, muchas personas utilizan soluciones conocidas. Pero cuando esas soluciones desaparecen, aparece la necesidad de experimentar. Kevin se encuentra exactamente en esa situación. No puede llamar a un adulto para resolver cada problema. No puede depender de la ayuda inmediata de su familia. Tiene que encontrar respuestas por es mismo. Y esa circunstancia transforma una debilidad aparente en una ventaja. Desde una perspectiva moderna, es mensaje continúa siendo relevante. Vivimos en un mundo lleno de herramientas digitales y sistemas automatizados. Muchas tareas son fáciles gracias a la tecnología. Sin embargo, la capacidad de resolver problemas creativamente sigue siendo una de las habilidades humanas más importantes. La película, aunque pertenece a una época muy diferente, presenta precisamente esa idea. Cuando las herramientas habituales desaparecen, todavía queda la imaginación. Y esa imaginación puede convertirse en una poderosa herramienta para encontrar soluciones. Esta es una de las razones por las que la creatividad de Kevin resulta tan memorable. No depende de tecnología sofisticada, depende de observar el mundo de una manera diferente. Y quiz es así la verdadera leche en detrás es de todo el humor. No siempre podemos controlar las circunstancias, pero podemos controlar nuestra manera de responder a ellas. Kevin no elige encontrarse en una situación extraordinaria, pero aprende a adaptarse. Y esa capacidad de adaptación es una de las características que convierten a un personaje infantil en un verdadero protagonista. Por eso, cuando el público recuerda Home Alone, no recuerda únicamente las situaciones cómicas, recuerda la sensación de descubrimiento, recuerda la casa como un enorme espacio de posibilidades, recuerda un niño que, aparentemente sin recursos, encuentra maneras de utilizar su entorno. Y recuerda una idea que continúa siendo poderosa décadas después. La imaginación puede transformar lo cotidiano en algo extraordinario. Ese es uno de los grandes secretos de Home Alone. La película no necesita construir un universo fantástico completamente separado de nuestra realidad. Toma una casa normal,
una Navidad familiar y un niño com en, y convierte esos elementos en una aventura que miles de personas cantan en recordando, y cuando esa creatividad se combina con la emoción de la Navidad, el resultado se convierte en algo todavía más especial. Porque detrás de cada situación divertida existe un niño que está aprendiendo a confiar en sí mismo. Y detrás de cada solución existe una pregunta mucho más profunda. ¿Qué ocurre cuando finalmente descubrimos que somos capaces de hacer mucho más de lo que imaginamos? Cuando se habla de Home Alone, casi siempre aparecen los mismos elementos. Kevin, la casa, la Navidad, Harry, Marv y las situaciones cínicas. Sin embargo, existe una historia secundaria mucho más silenciosa que aporta una profundidad emocional inesperada a la película. Se trata del vecino que inicialmente parece intimidante y misterioso, pero que poco a poco revela una realidad completamente diferente. Este personaje demuestra que Home Alone no es solamente una comedia sobre un niño que queda solo durante las vacaciones. También es una película sobre personas que se sienten aisladas, sobre familias que atraviesan problemas y sobre la posibilidad de reparar relaciones que parecen rotas. Al principio, Kevin observa el vecino desde la distancia y lo interpreta desde una perspectiva infantil. Como ocurre muchas veces durante la infancia, aquello que no conocemos puede parecer mucho más aterrador de lo que realmente es. Esta percepción resulta importante porque la película utiliza el personaje para hablar sobre los prejuicios. Kevin no conoce realmente su historia, solo conoce los rumores, las apariencias y la impresión que produce verlo desde lejos. Y precisamente a comienza una de las enseñanzas más interesantes de la película. Una persona no puede ser comprendida únicamente por su apariencia, y el vecino parece representar una amenaza, pero la realidad es mucho más compleja. Cuando Kevin comienza a conocerlo mejor, descubre que detrás de esa imagen existe una persona que también está enfrentando problemas emocionales y familiares. Ese cambio de percepción resulta especialmente poderoso porque ocurre de forma gradual. No existe una transformación repentina y exagerada. Kevin simplemente empieza a escuchar, y cuando escucha, comprende. Esta idea conecta directamente con uno de los temas principales de Home Alone, la importancia de la comunicación. Muchas veces los conflictos familiares no surgen porque las personas hayan dejado de quererse, sino porque han dejado de hablar correctamente. Las palabras equivocadas, los malentendidos y el orgullo pueden crear distancias enormes, y el vecino representa precisamente esa distancia. Su historia demuestra que incluso las relaciones que parecen dadas de manera permanente pueden tener una oportunidad de reconstruirse. Este elemento también ayuda a equilibrar la personalidad de Kevin. Durante gran parte de la aventura, el protagonista es concentrado en resolver problemas inmediatos. Pero su encuentro con el vecino lo obliga a detenerse y prestar atención a una situación emocional que no puede solucionarse simplemente con creatividad. Kevin aprende otra forma de valiente. No se trata de enfrentarse físicamente a un problema. Se trata de acercarse a alguien, escuchar su historia y ofrecer comprensión. Esta dimensión hace que el personaje de Kevin madure emocionalmente. Al principio, piensa principalmente en sí mismo y en su propia frustración.
Más adelante comienza a comprender que otras personas también pueden sentir solas. Y esa comprensión cambia la manera en que observa el mundo. Y el vecino también funciona como un espejo del propio Kevin. Ambos están experimentando una forma de separarse en. Kevin est separado físicamente de su familia. Y el vecino enfrenta una separación emocional mucho más profunda. Aunque sus circunstancias son completamente diferentes, ambos comparten una sensación de aislamiento. Esta conexión convierte su relación en una de las partes más simbólicas de la película. Kevin descubre que no es la única persona que necesita compañía. Y el vecino encuentra en un niño inesperado una oportunidad para hablar de aquello que llevaba demasiado tiempo guardando. Esta relación demuestra que la edad no determina necesariamente quién puede ayudarnos. A veces una conversación inesperada puede cambiar la manera en que vemos nuestros propios problemas. La película también utiliza al vecino para introducir el concepto de arrepentimiento. Arrepentirse no significa simplemente reconocer que cometemos un error. Significa comprender el impacto que nuestras decisiones tuvieron sobre otras personas. Y el personaje representa alguien que lleva consigo el peso de decisiones anteriores y que necesita encontrar una forma de avanzar. Esta dimensión es particularmente importante durante Navidad. Las fiestas suelen estar asociadas con reuniones familiares, pero también pueden recordar a las personas aquello que han perdido. Para algunas personas, diciembre es una época de felicidad. Para otras, puede ser una época de recuerdos, ausencia y nostalgia. Home Alone reconoce ambas realidades. Por eso, el personaje secundario tiene una función tan importante. Nos recuerda que detrás de las luces navideñas existen personas con historias que no siempre podemos ver. Una casa iluminada puede esconder tristeza. Una persona silenciosa puede estar enfrentando un problema enorme. Y alguien que parece distante puede estar esperando simplemente una oportunidad para ser escuchado. Esta es una de las razones por las que la película puede resultar emocionalmente sorprendente, y el espectador entra esperando una comedia, pero encuentra pequeñas historias humanas. La historia del vecino es una de ellas. También existe una conexión con el tema del perdón. La película no presenta el perdón como algo instantáneo. Antes de reconstruir una relación, es necesario reconocer el daño, aceptar la responsabilidad y expresar sentimientos. Es proceso es que la resolución emocional resulta más significativa. La segunda oportunidad tampoco significa borrar el pasado. Significa decidir que el pasado no tiene que controlar para siempre el futuro. Esta idea es universal. Todos cometemos errores. Todos podemos alejarnos de personas importantes. Todos podemos decir cosas que después lamentamos. Pero mientras exista voluntad de cambiar, todavía puede existir una posibilidad de reconciliación. Y el vecino representa precisamente esa posibilidad. Y aparece una conexión muy interesante con Kevin. Y el niño comienza la película pensando que los conflictos pueden resolverse simplemente en dos. Al final, descubre que algunas relaciones necesitan exactamente lo contrario. Acercarse, hablar y comprender.
Es cambio refleja su crecimiento emocional. La independencia que inicialmente buscaba comienza a adquirir un significado diferente. Ya no significa estar completamente solo. Significa tener la capacidad de elegir si mo relacionarse con los demás. Esta es una distinción muy importante. La verdadera madurez no consiste en necesitar a nadie, consiste en comprender que las relaciones humanas son importantes y decidir quedarlas conscientemente. Y el vecino también ayuda a romper la visión infantil de buenos y malos. Kevin aprende que una persona que parece peligrosa puede ser vulnerable. Y esta lección puede aplicarse a muchas situaciones de la vida real. Las apariencias simplifican la realidad. Las personas son mucho más complejas. Cada individuo tiene experiencias, pérdidas, errores y emociones que no siempre son visibles. La película presenta esta idea de una manera sencilla para que pueda ser comprendida por espectadores de diferentes edades. Para los niños, el mensaje puede ser simplemente que no debemos juzgar rápidamente a otras personas. Para los adultos, puede adquirir una dimensión mucho más profunda relacionada con la empatía y las relaciones familiares. Esta capacidad de ofrecer diferentes niveles de interpretación es otra razón por la que Home Alone funciona también como película familiar. Además, la historia del vecino aporta un cambio de ritmo. La película es llena de energía, humor y situaciones exageradas, pero estos momentos más tranquilos permiten que el espectador respire. La historia deja de centrarse exclusivamente en lo que Kevin debe hacer y empieza a preguntar si se sienten los demás personajes. Es contraste emocional hace que los momentos cínicos son todavía más efectivos. Cuando una película tiene comedy humor, el público puede acostumbrarse rápidamente, pero cuando alterna humor con emoción, cada tono adquiere mayor impacto. Es equilibrio es una de las características más sofisticadas de Home Alone. La relación entre Kevin y su vecino también muestra que la conexión humana puede aparecer en momentos inesperados. Kevin no planeaba convertirse en una especie de apoyo emocional para otra persona, simplemente ocurre. Y esto demuestra que nuestras acciones pueden afectar a otros incluso cuando no somos conscientes de ello. Una conversación puede cambiar una vida. Un gesto amable puede abrir una puerta. Una persona que parece insignificante puede terminar teniendo una influencia enorme. Esta idea también es relacionada con la Navidad como símbolo de generosidad. La generosidad no consiste únicamente en regalar objetos, también puede significar escuchar, comprender, perdonar, acompañar, y ofrecer a otra persona la sensación de que no es completamente sola. Es probablemente uno de los mensajes más hermosos que se esconden detrás de la historia del vecino. Mientras Kevin aprende a valorar a su familia, también aprende a reconocer la humanidad de personas que están fuera de su círculo familiar. Su mundo emocional se vuelve más amplio. Ya no piensa solamente en lo que él necesita. Empieza a comprender lo que otras personas pueden necesitar también. Este crecimiento convierte la historia secundaria en una parte fundamental de la película. Sin ella, Home Alone seguirá siendo una comedia navideña muy divertida. Pero con ella, la película adquiere una dimensión emocional mucho más profunda. Y el vecino representa una idea sencilla pero poderosa. Nunca sabemos completamente qué batalla está enfrentando otra persona.
Por eso, antes de juzgar, debemos intentar comprender. Antes de aliarnos, quiz debemos hablar. Y antes de asumir que una relación es perdida para siempre, quiz debemos considerar la posibilidad de una segunda oportunidad. Este mensaje contiene siendo relevante décadas después del estreno. En un mundo donde las personas pueden estar constantemente conectadas mediante tecnología y, al mismo tiempo, sentirse emocionalmente aisladas, la historia del vecino adquiere incluso mayor significado. La conexión verdadera no depende de estar físicamente cerca, depende de escuchar y comprender. Y esa es precisamente la leche en que Kevin descubre. La Navidad de Home Alone no trata únicamente de luces, regalos y celebraciones. También trata de regresar emocionalmente a las personas que importan. Trata de comprender, trata de perdonar, trata de abrir una puerta que parece cerrada. Y, sobre todo, trata de recordar que incluso después de cometer errores todavía puede existir una oportunidad para comenzar de nuevo. Por eso, aunque el vecino no sea el protagonista de la película, su historia permanece como una de las partes más emotivas de la obra. Y es una pequeña historia dentro de una gran comedia, pero su mensaje puede ser enorme. Porque mientras Kevin aprende a enfrentarse a una situación extraordinaria, el vecino aprende algo todavía más difícil, que nunca es demasiado tarde para intentar recuperar a las personas que realmente importan. Hay algo especialmente difícil de conseguir en el cine, combinar géneros diferentes sin que la película parezca confundida. Una comedia puede perder fuerza si intenta ser demasiado dramática. Una historia de suspense puede perder tensión si introduce demasiado humor. Y una película navideña puede convertirse fácilmente en una producción excesivamente sentimental. Home Alone consigue evitar esos problemas porque entiende que los tres elementos pueden funcionar juntos. Y el humor mantiene al público entretenido, el suspense crea expectativa y la Navidad proporciona el corazón emocional de toda la experiencia. Esta combinación es una de las principales razones por las que la película continúa funcionando décadas después. Desde el principio, la película establece un tono familiar y divertido, y el caos de una familia numerosa, los preparativos para las fiestas y la energía de los niños crean una atmósfera ligera, y el espectador entra en la historia esperando una comedia. Pero después aparece una transformación importante. El protagonista queda solo. En ese momento, la película puede haberse convertido en una historia completamente diferente. Sin embargo, mantiene el tono de comedia mientras introduce progresivamente elementos de suspense. Esta transición es fundamental. Y el público sabe que Kevin es solo. También sabe que existen personas que pueden representar un peligro. Por lo tanto, la pregunta deja de ser simplemente coger Kevin con su libertad. Ahora aparece otra pregunta. Ser capaz de protegerse cuando realmente lo necesita. Esa pregunta genera tensión sin destruir el tono familiar. Y el suspense funciona principalmente gracias a la anticipación, y el espectador obtiene información en que el protagonista no siempre posee, en otros momentos, conoce las posibilidades del entorno incluso antes de que los personajes las descubran. Esta estructura hace que la audiencia participe activamente, y el público observa la casa, reconoce sus espacios,
comprende que determinados objetos pueden adquirir importancia, y empieza a imaginar que poder suceder. La película convierte el espacio doméstico en un escenario de suspense, pero inmediatamente después puede utilizar el mismo espacio para crear humor. Esta capacidad de cambiar rápidamente entre tensión y comedia es una de las mayores virtudes de la película. Un momento puede hacer que el espectador se preocupe, y el siguiente puede provocar una carcajada. Y ambos funcionan porque están construidos alrededor de los mismos personajes y del mismo espacio. Y el humor también ayuda a reducir la intensidad del suspense. Cuando una situación parece demasiado peligrosa, aparece un elemento cómico que permite al público relajarse. Después, cuando el espectador vuelve a sentirse modo, la película puede aumentar nuevamente la tensión. Es movimiento constante crea un ritmo muy efectivo. La estructura puede entenderse casi como una monta rusa emocional. Sube la tensión, lega el humor, vuelve el suspense, aparece otra sorpresa, regresa la comedia, y finalmente vuelve la emoción. Esta alternancia mantiene el público atento durante toda la experiencia. Pero existe un tercer elemento que transforma completamente la combinación, la Navidad. La Navidad proporciona el contexto emocional que une todos los demás componentes. Sin ella, la película podrá seguir siendo una comedia familiar entretenida, pero con ella adquiere una identidad mucho más fuerte. Las luces, la nieve, la decoración y la música crean una atmósfera que inmediatamente comunica una sensación de celebración. Al mismo tiempo, la ausencia de la familia genera contraste, y el mundo parece estar celebrando, pero el protagonista es solo. Es contraste hace que la Navidad tenga una función narrativa mucho más profunda. No es simplemente decoración, es parte del conflicto emocional. La Navidad representa la unión, mientras que Kevin experimenta separación. Representa compa mientras que él enfrenta soledad. Representa tradición familiar, mientras que él es obligado a vivir una experiencia completamente diferente. Por eso, cuando la familia finalmente vuelve a ocupar un papel central, la emoción resulta mucho más fuerte, y el espectador ha pasado toda la película experimentando la ausencia junto con Kevin. La Navidad también contribuye al sentido de nostalgia. Incluso quienes no crecieron en la misma época pueden reconocer determinados ejemplos navideños. Las luces celidas, los árboles decorados, la nieve, las reuniones familiares, la música, los regalos, todos estos elementos forman parte de un lenguaje visual universal asociado con las fiestas. La película utiliza el lenguaje para construir una atmósfera inmediatamente reconocible. Otro aspecto importante es que el humor no depende exclusivamente de los diálogos. Gran parte de la comedia surge de las situaciones, las expresiones y el movimiento. Esto permite que la película sea accesible para diferentes generaciones y culturas. Incluso cuando determinadas referencias culturales pierden relevancia con el tiempo, el humor visual continúa funcionando. Este es un elemento fundamental de su longevidad. La comedia física posee una característica interesante. Puede ser entendida sin necesidad de explicaciones, y el público observa una situación y comprende inmediatamente la intención. Por eso,
muchas escenas contienen siendo recordadas incluso por personas que no han visto la película recientemente. La exageración también desempeña un papel importante. La película no intenta representar las situaciones de manera completamente realista. Existe una lógica de caricatura. Los personajes pueden reaccionar de manera exagerada. Las circunstancias pueden volverse absurdas. Y las consecuencias pueden ser mucho más espectaculares de lo que en la vida real. Esta exageración permite que el público interprete los acontecimientos dentro de un universo cínico. La audiencia acepta determinadas situaciones por comprender las reglas del mundo de la película, y esas reglas son simples. El protagonista debe sobrevivir a una situación extraordinaria. Los antagonistas representan obstáculos, y la imaginación se convierte en la principal herramienta para superar los problemas. Dentro de ese universo, el humor y el suspense pueden convivir perfectamente. Otro elemento fundamental es el ritmo. Una película de este tipo necesita saber cuándo acelerar y cuándo detenerse. Si todo fuera en, el público podría cansarse. Si todo fuera conversación, se perdería la energía. Home Alone alterna escenas dinámicas con momentos más tranquilos. Los momentos de calma permiten conocer mejor a Kevin y desarrollar la dimensión emocional. Los momentos de conflicto aumentan la energía. Los momentos cínicos proporcionan alivio. Y los momentos navideños mantienen la atmósfera. Esta estructura contribuye enormemente a la sensación de entretenimiento constante. También existe una diferencia importante entre el suspense de Home Alone y el suspense de una película de terror. El objetivo no es provocar miedo profundo. Y el objetivo es crear preocupación suficiente para que el espectador quiera saber qué ocurrir después. Y el público puede sentirse nervioso pero al mismo tiempo sabe que es viendo una comedia familiar. Esta combinación permite que espectadores de diferentes edades puedan disfrutar de la película. Los niños pueden experimentar emoción. Los adultos pueden apreciar la estructura cínica, y ambos grupos pueden disfrutar de la atmósfera navideña. La película también utiliza la música para conectar los diferentes géneros. Una misma secuencia puede adquirir un tono diferente dependiendo de la música que la acompaña. Una melodía alegre puede convertir una situación peligrosa en algo divertido. Una composición más emocional puede transformar un momento sencillo en una escena más lógica. La música actúa como un puente entre humor, suspense y emoción. Esta combinación sonora ayuda a mantener la identidad de la película incluso cuando cambia el tono. Otro aspecto importante es la relación entre el espectador y Kevin, y el público es constantemente desolado. Queremos que encuentre soluciones. Queremos que supere sus problemas. Y queremos que finalmente vuelva a reunirse con su familia. Esa conexión emocional hace que el humor tenga mayor impacto. Nos reímos porque conocemos el personaje y entendemos lo que está intentando conseguir. También nos preocupamos porque sabemos que detrás de las situaciones cínicas existe un niño que está enfrentando una circunstancia extraordinaria. Este equilibrio evita que la película se convierta en una simple sucesión de bromas. Existe una historia emocional debajo de todo. La Navidad también refuerza esa conexión.
El espectador sabe que las fiestas deben ser un momento de unión. Por eso, la ausencia familiar adquiere mayor peso. La película utiliza esta expectativa cultural para aumentar la emoción. Y cuando finalmente llega el momento de la reconciliación, el efecto es mucho más poderoso. Esta es una técnica narrativa muy sencilla, pero extremadamente efectiva. Primero crea una expectativa, después crea una ausencia, finalmente ofrece una recuperación, y el público experimenta una sensación de cierre. Y cierre es precisamente lo que hace que la película pueda convertirse en una tradición anual. Cada vez que vuelve diciembre, el espectador sabe qué tipo de experiencia encontrar: humor, nostalgia, aventura, suspense, familia, Navidad. Pero conocer la historia no elimina el placer. Al contrario, la familiaridad puede convertirse en parte de la experiencia. Y es similar a escuchar una canción navideña conocida. No necesitamos descubrirla por primera vez para disfrutarla. La reconocemos, la asociamos con recuerdos. Y esa familiaridad produce comodidad. Home Alone funciona de manera similar. La película se convierte en una especie de ritual. Cada año, muchas personas vuelven a verla porque saben exactamente qué sensación quieren recuperar. Y aquí encontramos una de las razones más importantes de su longevidad. La película no solamente cuenta una historia, construye una experiencia emocional asociada con una poca específica del año. Hizo la diferencia de muchas otras comedias. Una comedia normal puede verse en cualquier momento. Home Alone tiene una relación en especial con diciembre. Cuando llegan las fiestas, su mundo parece recuperar vida. Las luces adquieren significado. La música adquiere significado. La casa adquiere significado. Y los personajes adquieren un lugar dentro de la tradición navideña. Por eso, la mezcla de géneros no es accidental. Y el humor hace que la película sea divertida. Y el suspense hace que sea emocionante. La Navidad hace que sea memorable. Y la familia hace que sea emocional. Los cuatro elementos trabajan juntos. Esa combinación explica por qué una película estrenada en 1990 continúa siendo relevante para generaciones que nacieron mucho después. La tecnología cambia. Los hábitos cambiarán. La forma de consumir películas cambia. Pero la necesidad de reír, emocionarse y sentirse conectado con la familia sigue siendo la misma. Y este el verdadero secreto de Home Alone. No invece porque dependiera de una moda. Invece bien porque se construye alrededor de emociones universales. Y el público puede olvidar determinados detalles, pero difícilmente olvida la sensación de volver a casa durante Navidad. Y precisamente por eso, cuando las luces navideñas vuelven a aparecer y las familias comienzan a buscar películas para ver juntos, Home Alone vuelve a ocupar su lugar. Después de analizar la historia, los personajes, la casa, los ladrones, la música, la nostalgia y el legado de Home Alone, existe una pregunta todavía más interesante. ¿Por qué esta película consigue ocupar un lugar tan permanente dentro de la cultura popular? La respuesta está en que Kevin McCallister deja de ser solamente el protagonista de una comedia de 1990 y termina convirtiéndose en una figura reconocible incluso para personas que quizás nunca hayan visto la película completa. Su imagen, su personalidad, la casa familiar,
La Navidad y la idea de enfrentarse a una situación imposible con creatividad forman un conjunto que trasciende la película original. Una de las características más importantes de los grandes clásicos populares es que sus conceptos terminan siendo reconocibles fuera de su contexto original. No hace falta explicar toda la historia para que alguien entienda una referencia relacionada con un niño que es solo durante Navidad y utiliza su ingenio para enfrentarse a dos ladrones. Esa idea se vuelve prácticamente universal dentro del cine familiar. La película consigue crear una imagen tan clara que generaciones posteriores pudieran reconocerla incluso antes de conocer todos sus detalles. Kevin representa una fantasía infantil muy poderosa. La posibilidad de tener una casa completamente para uno mismo. Para un niño, imaginar que los adultos desaparecen durante unos días puede parecer inicialmente la misma expresión de libertad. No existen reglas constantes, no hay hermanos molestando, no hay padres diciendo que hacer y nadie es controlando cada movimiento. Kevin experimenta exactamente esa fantasía. Pero la película se encarga de demostrar que la libertad absoluta también puede traer responsabilidades que un niño no esperaba. Ese contraste es fundamental para entender por qué el personaje se vuelve tan memorable. Kevin no es simplemente un niño inteligente, es un niño que atraviesa una experiencia que acelera su proceso de madurez. Durante esos acontecimientos aprende a cocinar, organizarse, tomar decisiones, enfrentarse al miedo y pensar en las consecuencias. Aunque la película presenta todo de forma exagerada y cínica, existe una evolución emocional debajo de las situaciones absurdas. La cultura popular adopta especialmente la imagen de Kevin como es símbolo de ingenio. Cada vez que alguien imagina a una persona pequeña enfrentándose a un problema aparentemente demasiado grande, la comparación con Kevin puede aparecer inmediatamente. No porque si el personaje es poderoso, sino porque representa la idea de utilizar lo que tenemos disponible. Esta idea resulta especialmente atractiva porque no depende de habilidades imposibles. Kevin no tiene superpoderes, no puede volar, no posee una armadura tecnológica, no tiene entrenamiento militar, tiene imaginación y conocimiento del lugar donde se encuentra. Su mayor ventaja es que observa. Eso transforma una casa común en un escenario extraordinario. La cultura popular también convierte a Harry y Marv en parte de esta identidad. La pareja representa el tipo de antagonistas que pueden ser peligrosos dentro de la historia, pero también extremadamente divertidos para el público. Su presencia permite que la película tenga una estructura muy clara. Kevin tiene que protegerse, ellos intentan entrar y el espectador observa cómo sus planes comienzan a fallar. Esta dinámica es tan sencilla que puede entenderse incluso sin conocer todos los detalles de la película. Es una estructura que funciona casi como un cuento tradicional, y el protagonista parece estar en desventaja. Los antagonistas parecen tener ventaja y entonces el protagonista utiliza su inteligencia para cambiar la situación. La diferencia es que Home Alone convierte esa estructura en una comedia familiar. La influencia de la película también puede observarse en la manera en que posteriormente se representan las casas durante Navidad. Antes de Home Alone, las casas navideñas ya eran importantes dentro del cine,
pero esta película convierte el hogar suburbano en algo mucho más dinámico. La casa deja de ser simplemente un escenario donde ocurren conversaciones familiares, se convierte en un personaje más. Cada habitación puede tener una función, cada pasillo puede generar tensión, cada escalera puede formar parte de una secuencia. Cada puerta puede convertirse en una frontera entre seguridad y peligro. Este uso del espacio ayuda a que la película resultará visualmente memorable. La casa también representa algo simbólico. Al principio, Kevin siente que su familia ocupa demasiado espacio emocional dentro de ella. Después, cuando se queda solo, descubre que ese espacio es mucho más grande de lo que imaginaba. Finalmente, comprende que una casa sin las personas que ama puede sentirse vacía aunque tenga todas las comodidades. Esa idea convierte el hogar en una representación de la familia. No es solamente el lugar donde Kevin vive, es el lugar al que quiere regresar. Y esa diferencia es esencial. La cultura popular también adopta el concepto de quedarse solo en Navidad como una fantasía semítica. Muchas historias posteriores han utilizado situaciones similares porque la premisa es inmediatamente comprensible. La idea contiene automáticamente conflicto, humor y emoción. Pero el hecho de que una fórmula pueda copiarse no significa que pueda reproducirse fácilmente. Y el éxito de Home Alone depende de un equilibrio muy específico. Y el protagonista tiene que resultar simpático. Los antagonistas tienen que ser suficientemente amenazantes para crear tensión, pero suficientemente cínicos para no convertir la película en una historia oscura. La casa debe parecer real. La Navidad debe sentirse auténtica. La música debe reforzar la emoción. Y el humor debe mantener el ritmo. Cuando todos esos elementos funcionan simultáneamente, el resultado puede convertirse en un cielo seco. Otro elemento que contribuye al impacto cultural fue la capacidad de la película para funcionar tanto para niños como para adultos. Esta característica es más difícil de conseguir de lo que parece. Una película demasiado infantil puede perder el interés de los adultos. Una película demasiado adulta puede dejar fuera al público infantil. Home Alone encuentra un punto intermedio. Los niños pueden disfrutar de la aventura. Los adultos pueden disfrutar de la comedia. Y ambos pueden conectar con la historia familiar. Además, los adultos pueden descubrir elementos que un niño quizás no perciba inicialmente. La nostalgia, las relaciones familiares, la soledad y la importancia de regresar a casa adquieren mayor significado con la edad. Por eso, la misma película puede cambiar dependiendo de quién la esté viendo. Un niño puede pensar, qué divertido es tener toda la casa para un adulto puede pensar, ahora entiendo por qué Kevin realmente necesitaba a su familia. Esa evolución de interpretación es una de las características más valiosas de una película duradera. La cultura popular también convierte a Kevin en una especie de símbolo de autosuficiencia. Sin embargo, reducir al personaje únicamente a esa característica es a perder una parte importante de su historia. Kevin no aprende simplemente a estar solo, aprende porque no quiere estar solo para siempre. Esa diferencia transforma completamente el significado de la película. Su viaje comienza con recazo, continúa con libertad, después aparece el miedo, luego aparece la responsabilidad.
y finalmente llega la comprensión. Kevin descubre que el problema no era necesariamente su familia, y el problema era si se sent adentro de ella. Esta conclusión permite que el final tenga un peso emocional mucho mayor. La película tampoco presenta la familia como perfecta. Los McCallisters son ruidosos, caóticos y cometen errors. Kevin se siente ignorado y frustrado. Sin embargo, el mensaje no consiste en encontrar una familia perfecta. Consiste en reconocer el valor de la familia real, la familia que discute, la familia que se equivoca, la familia que puede herirnos sin querer, y la familia que, a pesar de todo, sigue siendo importante. Este aspecto es que la historia se mucho es cercana. Otra razón por la que Home Alone se convierte en un fenómeno cultural es su facilidad para ser recordada visualmente. La película es llena de imágenes fuertes y sencillas. Un niño solo en una enorme casa, una Navidad iluminada, dos ladrones intentando entrar, un hogar convertido en escenario de una batalla sísmica, una familia intentando regresar. Estas imágenes son fáciles de reconocer, y cuando una película tiene imágenes tan fuertes, puede mantenerse viva incluso entre personas que no recuerdan todos los diálogos. La cultura popular funciona muchas veces mediante imágenes. Y Home Alone tiene una identidad visual extremadamente clara. También existe una dimensión relacionada con la época del año. Una película normal puede convertirse en favorita de una persona. Una película navideña puede convertirse en una tradición colectiva. La diferencia es enorme. Durante Navidad, miles de personas buscan historias que produzcan una sensación específica, quieren algo familiar, sólido y entretenido. Home Alone cumple exactamente esa función. No exige demasiado el espectador. No necesita explicaciones complicadas. Simplemente invita a entrar en su mundo durante unas horas. Y eso puede ser exactamente lo que una familia necesita durante las fiestas. La película también se beneficia del hecho de que la Navidad se repite cada año. Cada diciembre crea una nueva oportunidad para verla. El ciclo anual funciona como una máquina de nostalgia. La primera vez que alguien ve la película puede enamorarse de ella. La segunda vez puede reconocer sus escenas favoritas. La tercera vez puede comenzar a asociarla con su propia familia. Después de varios años, la película deja de ser solamente una obra de entretenimiento. Se convierte en parte de la memoria personal. Y cuando una película alcanza ese nivel, su impacto cultural puede durar muchísimo tiempo. Otra característica importante es que Home Alone pertenece a una época en la que las grandes producciones familiares todavía pueden convertirse en experiencias colectivas. Las películas no se consumen de la misma manera que hoy. Existen diferentes hábitos de ver televisión, alquilar películas, comprar copias físicas y reunirse para ver algo juntos. Pero incluso con los cambios tecnológicos, la película consigue sobrevivir. Eso demuestra que su atractivo no depende de una plataforma específica. No importa de dónde se vea, la historia sigue funcionando. Puede verse en una televisión antigua, en una pantalla moderna, durante una reunión familiar o individualmente. La experiencia cambia, pero el empleo permanece. Y ese empleo es la conexión emocional. En definitiva, el impacto cultural de Home Alone no puede explicarse únicamente por su éxito inicial.
su verdadera fuerza aparece después, cuando comienza a convertirse en una tradición en compartida entre generaciones. Kevin deja de ser simplemente un personaje, se convierte en un recuerdo. La casa deja de ser simplemente un escenario, se convierte en una imagen navideña. Harry y Marv dejaron de ser solamente antagonistas, se convirtieron en una pareja cínica reconocible. Y la película deja de ser solamente una producción de 1990, se convierte en una parte de la Navidad para millones de personas. Y es el verdadero poder de la cultura popular. Transformar una historia en algo que las personas incorporan a sus propias vidas. Y quiz la mayor prueba del impacto de Home Alone si que todavía podemos hablar de ella décadas después sin que parezca una pieza completamente antigua. La tecnología puede haber cambiado. La sociedad puede haber cambiado. Las familias pueden haber cambiado. Pero todavía entendemos perfectamente la emoción de querer escapar de todo durante un momento y, después, descubrir que lo que realmente queremos es regresar con las personas que amamos. Kevin McCallister representa exactamente esa contradicción. Queer estar solo, pero no queer sentirse abandonado. Queer independencia, pero también queer pertenecer. Queer demostrar que es capaz de sobrevivir, pero finalmente descubrir que sobrevivir no es lo mismo que vivir acampado. Y esa contradicción es probablemente la razón más profunda por la que el personaje continúa siendo recordado. Home Alone comienza como una comedia navideña, termina convirtiéndose en un símbolo de la infancia, la familia, la imaginación y el regreso a casa. Y mientras cada nueva generación en descubrir a Kevin, la historia demuestra algo que pocas películas consiguen demostrar. Una película puede envejecer en su estética, pero permanecer joven en sus emociones.